not actually. I have started the unit 4. Unit 4 टा आमे पढ़ी नथिले कि unit 4 रो आरंभ करिया. few things I have explained to you. Then first of all you have to discuss the what is Cold War. Actually you might have seen the meaning of Cold War. Then a realist school of thought. Then Gandhian thought. How Gandhi's idea on violence. Gandhi state is an engine of violence. State creates all problems. Similarly, Marx, Engels, they also say state is an agent of exploiting classes. We will discuss here from unit 4 to 8. We will start from unit 4. ଆମେ unit 4 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା. ଏଠି ଦେଖ କୋଲ୍ଡ ୱାର actually meaning ହଉଛି mutual suspicion or tension, hostility, mutual suspicion or tension or hostility between two superpower blocks, namely Eastern Bloc and Western Bloc. Eastern Bloc led by the Soviet Union, a Western Bloc led by USA, United States of America. ଆମେରିକା ଆଉ ରୁଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ disputes, mutual hostility, not hot war, it is a cold war. ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ଆର୍ମସ ତିଆରି କରିବା, ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଲ କରିବା ଅସ୍ତ୍ରକୁ, ମାନେ ୟୁଜ କରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ୟୁଜ ତିଆରି କରୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ ତିଆରି କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ସସ୍ପେନ୍ସ. ତା ପାଖରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ତା ତ ଆମେରିକା କରୁଛି ମାନେ ପାଖେ Soviet Union କରୁଛି, Soviet Union କରୁନି ଆମେରିକା କରୁଛି. So that is a mutual. After second world war ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା. 1991 ରେ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଟା ଶେଷ ହେବାକୁ ଗଲା. ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ କି ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ୱାର କୁ କରୁ. ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଠି କୋଲ୍ଡ ୱାର ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ a war that is a mutual tension, suspicion between two superpower blocks, USA and USSR. ଆଜି ତ USSR କହିବାନି, Soviet Union. ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ପରେ ଆମେ କହିବା Soviet Union. ଏଇଟା ହଉଛି ତାର meanings Cold War. ସେଥିପାଇଁ with the end of Cold War, the collapse of bipolar world. Bipolar world ଟା ଆଉ ନାହିଁ. Bipolar means bi means two. Duita world, mean two superpowers. They were playing important role in the whole international arena. ସେଇ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଟା କଣ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲା? It was promoting global arms race. Arms race of and also nuclear amassing, nuclear and conventional arsenals, nuclear weapons. ସିଏ ତିଆରି କରୁଛି nuclear weapons, ଇଏ ତିଆରି କରୁଛି. That is a cold war. That is no hot war. ଯେତେବେଳେ କି actual war is that is a hot war. Practically, that is a cold war and hot war. So during that period, the humanity faced a lot of problems. ଏଇ ମାନବ ସମାଜ ପୁରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଲା. କଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା କେବେ ନା କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି. ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏ ଯୋଉ ଥିଓରି ଯାକ ବାହାରିଲା, ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିୟଲିଷ୍ଟିକ ଥିଓରି. କଣ ନା there is no, in the present context, there is no world government, there is no government to control to give direction to the state about the peace and about the how to maintain peace. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟରେ ଆସିଛି କୌଣସି ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ୟୁଏନ ର ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ. ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି. ଦେयर ଇଜ ଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ or among the states, and survival is the question mark. State survival. So there is no survival. That is a question mark. Realist theory. So this in order to survive, the state must wage war. State must wage war. That means survival is the ultimate goal. The aim kono ajiro dekhe duniyare state survival.
ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କାହିଁକିନା ଆକୁ ଏଇଠି କିଏ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସିଆନ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ କିଏ ଆଉ ନାହିଁ, ନା ୟୁଏନ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନି। ତା ଅର୍ଥ ରିଲିଜ ଥିଓରୀ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କର, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ, ଯିଏ ରାଜି ହେଲା ତା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହେଗେଲ କଣ କହିଲେ, ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ। ହେଗେଲର ଫିଲୋସଫି ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ। ଏଇଠି ୱାର ହିଁ କହିଦବ କିଏ କିଏ ଭିକ୍ଟି, କିଏ ପାଇଲା ୱିନ୍ କଲା, କିଏ ଆଉ କିଏ ଲୁଜ କଲା, ୱିନର ରନର କି ଜଣ ୱିନର କିଏ ହେଲା, କିଏ ଲୁଜର କିଏ ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଗେଲ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫର ଯୋଉ ଆଇଡଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର, ସିଏ ହିଁ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ୱାର ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ Hegel, the idealist thinker, has glorified war. ସେ କହୁଛନ୍ତି war is a virtue, not a vice. War is a virtue, not vice. ଖରାପ ନୁହେଁ, ହବା ଦରକାର। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସିଛି ମନୋଭାବ ଅଛି, ଏକତା ନାହିଁ, ଏଇ ଏକତା ଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଟା, ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମଧ୍ୟ ଯେ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସିଛି କମ୍ୟୁନାଲ ଫିଲିଂସ, ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଝଗଡା, ଇଭେନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଝଗଡା, ଭାଷା ଭିତରେ ଝଗଡା, ମାନେ ଯୋଉ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ୱାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ହେଗେଲ କହୁଛନ୍ତି ୱାର, ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲୋଇଂ ଅଫ ୱିଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର୍ସ ଦ ଫାଉଲନେସ ଅନ ଦ ସି। ବ୍ଲୋଇଂ ଅଫ ୱିଣ୍ଡ, ଯଦି ପବନ ବହିବ ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଲହରୀ ପବନ ଦ୍ଵାରା ସେ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ମଇଳା ସବୁ ତାର ସି ସୋର ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତା ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ପଳେଇ ଆସିପାରେ। ଏକତା ଆସିବ ଯେ ଦେଶ ଭକ୍ତି କରି ଆସିବ, ପାଟ୍ରିଅଟିକ ଫିଲିଂ ଆସିବ। ଏଇ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହେଗେଲ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଗନ୍ ପାଉଡର ଇଜ ନଟ ଏ ଚାନ୍ସ ଇନଭେନସନ। ଗନ୍ ପାଉଡର ଇଜ ନଟ ଏ ଚାନ୍ସ ଇନଭେନସନ। ଗନ୍ ପାଉଡର ଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନୁହେଁ। ତାର ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ କାହାର କେତେ ସାମରିକ ବଳ, କାହାର କେତେ ପ୍ରକାର ୱେପନ୍ସ ଅଛି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ ପାୱାର କାହାର ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପାୱାର କଣ, ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ପାୱାର ତା ଜଣା ପଡୁଛି। ୱେପନ୍ସ କଣ ୟୁଜ ହଉଛି, କୌଣସି ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ୟୁଜ ହେଲା, ଇଭେନ ଆମର ଯୋଉ ମିସାଇଲ ୟୁଜ କରାହେଲା, ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କାହାର କେତେ ପାୱାର। ସୋ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗନ୍ ପାଉଡର ନଟ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଇନଭେନସନ, ହ୍ୟୁମାନିଟି ନିଡେଡ ଇଟ, ଦରକାର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛି ଓନ୍ଲି ହେଗେଲ ୱାର ଦରକାର। In the present context also, there is no world government. So the survival of the state means sovereign state, ରାଷ୍ଟ୍ର is very difficult one, survival. ସେଥିପାଇଁ there is security dilemma, ତା କହନ୍ତି security dilemma, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅଛି security ପାଇଁ କି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ୱେପନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ the big countries, ଯାହା ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବଡ ଦେଶ ଛୋଟ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସରିବ, ଶେଷ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅପୋଜିଟ ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଲିବରାଲ ସ୍କୁଲ। ଲିବରାଲ ସ୍କୁଲ କହୁଛି interdependence of states is important in order to maintain peace, in order to bring peace, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦରକାର। ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲେ ହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାୱାର ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପାୱାର ଇଜ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଅଥରିଟି, ସବୁ ଦେଶ ପାୱାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର, so struggle for power, struggle for order. So Gandhi's view here, Gandhi says state is an engine of violence. So there should be a interdependence among the states। ସେ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ visualized a plan of human unity to be realized by the federal organization of friendly interdependent states। friendly interdependent states, ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପିସ୍ ଟା ଆଣିପାରିବା, ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଇପାରିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ନିଡ୍ସ ଦିସ୍। ଏଠି ଆମର ଗାନ୍ଧୀଆନ ଭ୍ୟୁଟା ଲିବରାଲ ଥିଙ୍କିଂରେ ପୁରାପୁରି ମିଶୁଛି। ଲିବରାଲ ଥିଙ୍କର ଅଛ, we will bring peace only through
interdependence of states. That is known as World Federation. Gandhi's view on federation means federation. So peace can be maintained through interdependence, mutual exchange of ideas, mutual ଆଉ କିମ୍ବା ଆଇଡିଆ ହେଇପାରେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଯେ କୋଅପରେସନ ଥ୍ରୋ ଭେରିୟସ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗାନ୍ଧିଆନ ଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକୋସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପଢିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକୋସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ପଢିବା ଆଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ବିଲିଭ୍ସ in law for humanity, law for humanity, and the dominant concept ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀର ଆଇଡିଆ ହଉଛି truth, non-violence and purity ତିନିଟା ଜିନିଷ truth ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ହୁଏଯାଏ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେ ବ୍ୟାପି ଯାଏ ମନେକର ସେ ଦେଇଛି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ଇନ୍ ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି spills over its neighboring and can have international effects. ଏଠି ବୁଝିବାର ଅଛି ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି ଝଗଡା ହଉଛି ଦେଶ ଆମ ସାଇଡ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ତୁର୍କୀରେ ଯଦି ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇକି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲା ତୁର୍କୀ ଯେତେବେଳେ ଏର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଲା ତା ଅର୍ଥ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଉଛି ତାର ଏଫେକ୍ଟ କଣ ପଡୁଛି ଆଉ ଦେଶ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରାଯାଉଛି ଡୋନର ଆଉ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ରିଲେସନ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର ଜିନିଷ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତୁର୍କୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା ତା ସେଇଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ତାର ବିପରୀତ ହେଲା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଡମ୍ବନା ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ଇନ୍ ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିଲ୍ସ ଓଭର ସ୍ପିଲ୍ସ ହେଲେ ବ୍ୟାପି ଯାଏ ସ୍ପିଲ୍ସ ଓଭର ତାକୁ ଇଟ୍ସ ନାଇବରିଂ and can have international effect ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଆକୁ କହନ୍ତି ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ପଢୁଛେ ଫଙ୍କସନାଲିଜମ ବୋଲି ପଢୁଛେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟଟା ଫଙ୍କସନାଲିଜମ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରିଲେସନ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଏ କନସେପ୍ଟଟା ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ was advocated by David Mitrani ଯିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ତା ତ ଆମେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ହାଉ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଗୁଡ ରିଲେସନ ବିଟୱିଥ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହାଉ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ ଗୁଡ ରିଲେସନ ବିଥ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ କେମିତି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ୱେରେ ହବ ଗୋଟେ ମନେକର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଝଗଡା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ହବା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱେରେ ଆମେ କରିବା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ମନେକର କରିବା ଟ୍ରେଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସ ହଉନି ଭାରତର ବିଜନେସମ୍ୟାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯଦି ହୁଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି କିମ୍ବା ସେଇଠୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଏଇଠୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ତାର ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବଢି ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ହବ ଅନ୍ୟ ଏରିଆକୁ ସେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ ଯିବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ଦିନେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉଛି ସେ କଣ ତାଙ୍କର ତା ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଆଣିବା ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ଅଦର ସାଇଡ ଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ଏଫେକ୍ଟ ତାକୁ ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ଏଫେକ୍ଟ means cooperation in one field will spill over to other field of the other field ତାକୁ କହନ୍ତି donor recipient relationship ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ଭ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି so interdependence international community dependent ହେବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଠିକ ହେଇପାରିବ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଶ ଦେଶରେ ସମ୍ପର୍କ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଏଜ ୱେଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି he fought against British people but he loved the British people he believes in the doctrine of absolute universal compassion for all ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମସ୍ତ ସବୁ ସେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସବୁ ବସ୍ତୁ ସହିତ କମ୍ପେସନ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ରହିବା ଦରକାର ତାର ତ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁଥ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ତାଙ୍କର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଟ୍ରୁଥ ଆମେ ଜଣକୁ ସତ୍ୟର ଜୟ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି ସେ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲକସ୍ ଲେଖା ହେଇଛ ଗାନ୍ଧିଆନ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ଦିସ୍
particularly. Here, our second কথা হচ্ছে Gandhi wanted that before cosmopolitan and internationalism could become a reality, those countries which are still suffering under feudal leadership and colonial dependence should have the political freedom to determine own future. जो ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଦେଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଉପନିବେଶ ଯୋଉ ଅଛି କୋଉ ଦେଶ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହଉଛି ଏଗେନଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲିଜମ ଏଗେନଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲିଜମ ଉପନିବେଶବାଦର ବିରୋଧ କରିବା ହଉଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏଠି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ was the first that is you see the so they are struggling for power struggling for freedom ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇଠି ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି it is clear Gandhi's romantic conception soul of nation was not meant as a psychological support to virulent national chauvinism but was only a means to extol the soul of a people against the effective organization and combination of imperialistic power. ଗାନ୍ଧୀ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଏଇଠି ହଉଛି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଯେ ଆମର ଭିତରେ ଆମର that is we should go against the imperialistic power ସାମ୍ରାଜ୍ୟ and that may attempt to suppress rising nationalism. So imperialistic तो ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିସ୍ତାର କରିବା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା କଲୋନିୟଲିଜମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ view that believes in the truth and non violence two important aspects truth and non violence ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି non violence and truth are the universal values and a supreme humanitarian standpoint on Gandhi he was a great fighter for Swaraj. He was a great fighter of Swaraj and considered human welfare to be the matter of great concern. Human welfare, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ. He fought against British Empire, but he loved British people. He considered no person to be an enemy beyond the sovereignty of nation. He looked to the categorical interactive of the human brotherhood. He absolutely believed in the union of hearts of the man, all men and women of the whole world. So this is the idea of Gandhi's view on how to bring cooperation among the people through truth and non-violence. Truth or non-violence କେମିତି ଆମେ ଆଣିପାରିବା କାହିଁକିନା ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଦରକାର ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁର ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ so that is should not pose any threat to human security. Second কথা world federation world federation হচ্ছে interdependence of the people not interdependence of states ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ସିଏ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦରକାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଶ ତାର କୌଣସି ଟ୍ରେଡ କମର୍ସ ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ এই ভিতরে যদি ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ ରିଲେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ ଆମେ ଦେଶ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ କମର୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ତା ସେଇଟା କଣ ଇଟ୍ ଇଜ ସିମ୍ପଟମ ଅଫ ଗୁଡ ରିଲେସନସିପ ଇଟ୍ ଇଜ ସିମ୍ପଟମ ଅଫ ଦ ସାଇନ୍ ଅଫ ଗୁଡ ରିଲେସନସିପ if an agreement is made between India and America suppose if an agreement is made between India and Germany then that is a symbol of sign of good relationship so relation that is maintaining good relationship ଆମେ କହିବା ସେମିତି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ହଉଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ visualize if by India support such a world federation of free and independent ଯୋଉଟା ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଉଛି କହିଛନ୍ତି independent states was brought into being the hope of the kingdom of God otherwise called Ram Raj might legitimately entertain that means ଆମେ ଏଇଠି ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ହେଇପାରିବ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବ ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତା ଅର୍ଥ land of peace Ram Rajya land of peace and truth and peace so he also agreed that only one condition for the survival of world was
realization of world union. World रे जे world is our family. देखो ना दे वसुधैव कुटुम्बकम वसुधैव कुटुम्बकम ता तो world is a family. ସେଇଟା ହଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର जो कॉन्सेप्टटा ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ that is the world union under one central governing body composed of representative of the constituent entities. it is aji modi jo कहउଛନ୍ତି this is the idea of Gandhi. So this is all about the that is unit 4 रे କିନ୍ତୁ ଏଇଠି last Francis Stewart, an acknowledged authority on the subject, argues that security and development are deeply interconnected. ଏଠି there is a ସେ କହୁଛନ୍ତି security ଆଉ development ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଦୁଇଟା ହଉଛି ପଚାରି ପାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ how it is interconnected security and development. First concept ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି number 1 human security forms an important part of people's well-being. Human security ହଉଛି ମାନେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ତାର ଅର୍ଥ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର୍ମସ୍ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ୱେଲବିଂ ଇଜ୍ ଦେୟରଫର୍ ଏନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବା ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିପାରିବାନି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବଳ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ more you get secure then more you development ଯଦି secure ହଉଛି ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ନିରାପତ୍ତା ହେବା ଆମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ security in all respects I told you security in all respect personal security health security ସବୁ respect ଯଦି ହଉଛି ତାର ଆମେ କହିବା it is development ହଉଛି ବୋଲି second କଥା ହଉଛି ଯେ the lack of human security and adverse consequences on economic growth and therefore development ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହଉନାହିଁ ତାର କ'ଣ ମାନେ ତାର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟଟା ତାର କନସେପ୍ଟ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାନି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ ହେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉନି ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦେଶର ପ୍ରଗତି କେତେ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଥମ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ development economic development. Third hଉଛି imbalanced development that involves horizontal inequalities is an important source of conflict. Very important line. Imbalanced development, balance nahi, imbalance. Balance development होने ताहले इटा होची जो inequalities that is brings horizontal inequalities. We find inequality असमानता ही देखा दिए ଆଉ ଯୋଉଟା କି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ର ଝଗଡାର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଝଗଡାର ସୋର୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବା ଦରକାର ନଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ involves horizontal inequality that is an important source of conflict. That is the view given by Francis Stewart. Now come to the human development and human security. देखो it लिखा है values, well-being, human development. Security kono? Security, stability, sustainability and development goals. Then orientation. Orientation value means moves forward, is progressive and aggregate together we rise. Means the difference with what is human development, how it is related to human security. Here देखो हम देखिए next होची structural violence. Structural violence, you see, this is actually we have to start from here. Structural violence. Here देखो first introduction देखिए हमें structural violence रो there is introduction that the violence is an endemic problem in the world and captures one's attention like few other human events. People on daily basis hear, see, witness incident of violence. प्रत्येक लोक प्रत्येक दिन डेली बेसिस शुणुंट देखुंट कि निजे सामिल होती वायलेंस होची प्रत्येक दिन प्रत्येक सेकेंड रे प्रत्येक मोमेंट रे वायलेंस होची which victimize millions of people each year. Violence can come from many sources which can be interpersonal. Violence भी होची केते प्रकार
ନା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାয়োଲେନ୍ସ ହେଇପାରେ ଘର ଭିତରେ, ଇଣ୍ଟର କମ୍ୟୁନିଟି ଭାয়োଲେନ୍ସ ହେଇପାରେ, ଆଉ ତାପରେ କମ୍ୟୁନାଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ ହେଇପାରେ, ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଆମର କମ୍ୟୁନାଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ ହେଇପାରେ, ଦେଶ ମାନେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନାଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ, ଭାয়োଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଆର୍ମ ଫୋର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆର୍ମ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଆର୍ମ ସହିତ ଆର୍ମ ଭାয়োଲେନ୍ସ ହେଇପାରେ। ତ ଲେଜିଟିମେଟ ୟୁଜ ଅଫ ଫୋର୍ସ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ, এই ভিতরে আমি এই ইউনিটে কোন হবে আমি ইউ আর ভেরি মাচ কনসার্নড অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স এটি দেখো ডেফিনেশন আমি দেখি ডিফাইন লেখা আছে ফর ডেফিনেশন অফ স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স, ভায়োলেন্স র মিনিং হচ্ছে ফিজিক্যাল হার্ম, সিম্পলি দেখো এটা একটা লাইনটা, ফিজিক্যাল হার্ম অর ইনজুরি and neglects the psychological abuses or attack. That is the meaning of violence. Simply, what is violence? Violence means it refers to physical harm and injury and neglects the psychological abuse. Psychological abuse. Even ଜଣେ ଜଣକୁ କହିବା ଜଣଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାয়োଲେନ୍ସ। କିଛି ଖରାପ କଥା କହିଦେବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଭାয়োଲେନ୍ସ। କିଛି ଖରାପ କଥା କହିବା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ। ସେମିତି ହେଇପାରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ଇଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଏଜ୍ potential victim of violence, whereas animals inanimate objects can also be targets of violence. Even I say କହୁଛନ୍ତି animals inanimate things animals inanimate objects ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗଛ କଟା ହଉଛି that is also violence ପ୍ରକାର that is objectionable. That is now come to typology of violence. Typology ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେନିଥ୍ ବେଲ୍ଟ actually ଯିଏ କି ନିଓ ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ପ୍ରପଣ୍ଡର ଅଫ ନିଓ ରିୟଲିଜମ ସେ କଥା ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବହି ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍, sometimes you will get in the competitive examination you will this may be asked ହୁଏ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଆସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି what is violence, ଏଠି ବୁଝାଇଛି ସେ ବହିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି he analytically examine violent conflict from various viewpoints, କଣ from intrapersonal dissonance to interpersonal disputes. That is violence. What is violence? Means intrapersonal dissonance to interpersonal dispute, and civil unrest and interstate war and global conflagration. That is war. ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଇଭେନ୍ ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନରେଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ that is a violence. That is Kenneth Wells. Similarly ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଜୋହାନନ୍ ବୁଲଟାଙ୍ଗ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି prominent writers like Talcott Person and Walt Rostow। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତରେ offered accounts of social factors that promote or inhibit development, industrialization, population growth, urbanization, etc. ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି population growth ହଉଛି କିମ୍ବା industrialization, urbanization, education, their objectives were to understand why these countries adopted them while others do not. Industrialization ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି that these things creates challenges to the human security. Johann Gultang, his view is quite different. He is the architect of the notion of structural violence. He is the architect, propounder of notion of structural violence. ସେ structural violence ଟା କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି what is structural violence? He has explained here. You go through the book, you will find Johann Gultang in 1969 articulated notion of structural violence. He faced some of the conceptual difficulties in trying to present notion of structural violence as both response to
ascendant radicalism, an attempt to reconcile to its iconism with the order of peace. Because some forms of violence are instantly recognizable, but there are others which are uncognizable, latent, and hidden. Because Gultang, a Canadian philosopher, Gandhian philosopher, in a seminal work, ବହିର ନାଁ ହେଉଛି Violence, Peace and Peace Research. ସେ ବହିରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି he established good types of violence, good type of typology of violence. କେତେ ପ୍ରକାର violence, typology of violence, that is one should conceptualize violence in its way, which brings under the concept of violence phenomena that have something very important in common yet are disparate. Gultang distributes three types of violence from impairment of fundamental needs perspective and established concept of direct structural and cultural violence. He reiterated that people have four classes of basic needs as an outcome of existence dialogue in many parts of the world. According to his basic needs theory, the first need group theory is survival. First होची need group survival. प्रथम होची आमे बंचिया भले survival need theory is survival. First need is survival. Its negation is death. Survival ର उल्टा कोन आमे बंचिबा तार नेक्स्ट जदी बंचिया ପାଇଁ सुविधा दिया जाउ नाही ताले कोन that leads to death. So this is first theory. First theory according to Johann Gultang, se कहउछन्ती need based theory. His idea is based on needs theory. So first one is need groups category. Need groups theory is survival, and its negation is death or mortality. Survival. Second category is well-being. Well-being. ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା well-being. Negation ହେଉଛି poverty. ଭଲ ରହିବା ଦାରିଦ୍ରତା ରହିବା ଭଲ ଆଉ ଦାରିଦ୍ରତା. So well-being. Second category is well-being. Its negation is poverty. Poverty ହେଇପାରେ illness ହେଇପାରେ misery ହେବ ପୁରା ଦାରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ. ଜଣେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଛି ତାର ପଇସା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭଲ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲାନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ପଳେଇଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ତାର poverty ଦାରିଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇବନି illness ହେଇଯିବ ଏସବୁ. That is a well-being and the negation is poverty. Third one is identity. Identity meaning or purpose of whose negation is alienation. ନିଜକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା. ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କେତେବେଳେ ହେବ ନିଜକୁ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ଥିବ ତାର ସେ ପରିଚୟ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପରିଚୟ କେତେବେଳେ ହେବ ତାର ଉଲ୍ଟାଟା ହେଉଛି alienation. ସମାଜରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା. So this fourth category ହେଉଛି need groups category. Need groups theory that is freedom and freedom. Need based means fourth ହେଉଛି freedom. You get freedom. ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ନେକ୍ସଟ ନେଗେସନଟା ହେଉଛି ଅପରେସନ. ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ ତାର ତ ଅପରେସନ ରିପ୍ରେସନ. So these are the ideas of Johann Gultang. One was need group theory, second was well-being, third was identity, fourth was freedom. It was the idea given by Johann Gultang. You have to follow it is clear diaychi. What the Gultang's theory, you may get questions in the if you appear in a competitive exam future, you may get questions like this. The competitive exam like the net exam, after the net exam के appear करियो देखियो कना पीजी कला परे जो माने भलो मार्क रखचंती जो माने मोर देन 60% आछि से माने मिनिमम आछि से माने नेट क्वालिफाई कले नेट क्वालिफाई रे असिस्टेंट प्रोफेसर ପାଇଁ एलिजिबल. इवन एसएसबी मध्ये पाउची एसएसबी जोडा कि कॉलेज लेक्चरर ପାଇଁ प्राइवेट कॉलेज रे से मध्ये अप्लाई कर दियो. एसु कना जो स्टैंडर्ड बुक्स तमर पाखर अछि ए जो इग्नोर ए बही सुगुडा को टू क्वेश्चंस आछि मैक्सिमम क्वेश्चंस अब ए सब तम ପାଇଁ सुविधा कोन डिटेल्स लाइन बाय लाइन पढिबो आर पूरा ए पचारु ए बहीटा के लेखि who has written the book that is violence peace and peace
research. Who has written this book? That's the man, the state and war. ଏ ପଚାରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ. Now come to direct and structural violence. A difference ମଧ୍ୟ ଅଛି structural violence. Direct violence means real violence, personal violence. That is a inflict personal harm, war, torture, fighting ଏସବୁ. So ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? Direct violence is the only type of violence that is acknowledged as real violence. Then it is interpersonal level. Direct violence is the act of force, direct violence, which one or more people use to inflict physical harm, injuries on the other people, including nature. With ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ harmful ହେଲା, that is also violence. ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଗଛ କାଟିଦେବା କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବା, that is also violence. So violence ର ବୁଝେଇଛି clear ବୁଝାଇଛି, that is the injury, real violence, or that is a force or act, injuries, physical harm on the people, including nature. It is also known as personal violence. It is also static. It is static. These acts insult the basic needs of others. କାହିଁକି ଏଇଟା basic others ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ basic needs କୁ ତାକୁ insult କରୁଛି. These acts are of war. ଏଇଟା war ହେଇପାରେ, torture ହେଇପାରେ, fighting ହେଇପାରେ, arms ହେଇଥାଏ, violence ହେଇପାରେ. Physical abuse ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, physical abuse, emotional abuse. ତାକୁ emotional ତାକୁ ତା mentally ତାକୁ disturb କରିଦେଲା, that is a violence. କ'ଣ ଖରାପ କଥା କହିଦେଲା, that is a emotional abuse. Are examples of direct violence. Direct violence ଏଇଟା ହେଉଛି examples. এটা ବୁଝିବା ଦରକାର what is direct violence. Actors are the fundamental ingredient of direct violence. They make a personal act. It is many forms of direct violence. ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି structure based inequalities exacerbated by ethnic tension, environmental degradation, and economic desperation. Direct violence ଏମିତି ହେଇପାରେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି. ମନେକର ଯଦି ethnic tension ହେଇଯାଉଛି, ଜାତି ଭିତରେ ଟେନସନ ହେଉଛି, environmental degradation, environmental pollution ହେଉଛି, କିମ୍ବା economic desperation ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ that is a violence, because it poses challenges to the human security. এই ପ୍ରକାର ହେଉଛି. Sometimes particular expression of direct violence such as armed violence causes damage. କାହିଁକି ଯଦି ଅସଂସ୍ଥା ସହିତ violence ହେଉଛି, damage କରୁଛି, and promotes conditions for structural violence. It also weakens society's capacity to resist or adapt. That is now come to structural violence. Simply meaning structural violence is a permanent state of violence, which is embedded in social, political, economic structures that make up a society. That is means due to abuse of a concrete person and its camouflage nature, it is known as indirect violence. It is also known as indirect violence. ଜଣକୁ ସିଧାସଳଖ ନ କହି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେଚରକୁ, camouflage ମାନେ ତାକୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଉଛି, that is known as structural. It may be social, it may be political, it may be economic structure ହେଇପାରେ. ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଣକୁ ଜଣେ ଶୋଷଣ କରିବା, ପଇସା ଦେବା, ଆମେ ପ୍ରକାରକୁ ଜଣକୁ ମଜୁରୀ ପଇସା ଦେବା, ବେଶୀ ସମୟ କାମ କରେଇକି କମ ପଇସା ଦେବା, it is structural violence. Economic, you are exploiting, ତାକୁ ପଇସା ଦେବା. ତାର ଯେ ଆମେ କହିବା ମାର୍କ୍ସର ଥିଓରିରେ, ମାର୍କ୍ସରେ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ surplus value ବୋଲି କହନ୍ତି. So ତାକୁ ଆମେ କହିବା structural type of structural violence. So it is indirect violence. Structural violence is often accepted as norms in society. Structural violence is the result of hierarchical relations between the societies that privileges those who are on the top and oppress, exploit, dominate others who are bottom. ତାପରେ ଜଣେ ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଶୋଷଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ hierarchy ଅଛି, ଧନୀ ଗରିବ ମିଡଲ କ୍ଲାସ, hierarchy ମାନେ step by step
ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯୋଉ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆସୁଛି ଯଦି ରିଲେସନ ସେଇଟା ହଉଛି ଜଣେ ଜଣକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରୁଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ଅପରେସନ କରୁଛି କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ ଶୋଷଣ କରୁଛି ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି ଇନ୍ ଅଦର ୱେ ଟପ୍ ଲୋକ ବଟମ୍ କରୁଛି ଏଇଟା କୁହାଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଟ୍ ଇଜ ହାଇରାର୍କି ହାଇରାର୍କି ମାନେ ଲେଡର ମାନେ ଲେଡର ନିଶୁଣି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ତଳ ଉପର ଏଠି ଅଛି ନିଶୁଣି ହାଇରାର୍କିଆଲ ତାକୁ ହାଇରାର୍କି ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ହାଇରାର୍କି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ପୋଲିସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିଜି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ତାପରେ ଆଇଜି ତାପରେ ଡିଆଇଜି ପରେ ଏସପି ପରେ ଏଏସପି ଏଡିସନାଲ ଏସପି ହେଲା କି ନାଇଁ ତାପରେ ଏମିତି କରୁଛେ ଏଏସପି ତା ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡିଏସପି ଏଏସପି ପରେ ଡିଏସପି ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଏସଆଇ ଏସଏସ୍ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦିସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ହାଇରାର୍କି ସେମିତି ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ଟପ୍ ଆଉ ବଟମ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ ଅଛି ଟପ୍ ପିପୁଲ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଟପ୍ ଡଗ୍ ମାନେ ଟପ୍ ଡଗ୍ କୁକୁର ଯୋଗ ତାର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଜୋହାନ ଗୁଟେନବର୍ଗ ସେ ଗୁଲଟାଙ୍ଗ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟପ୍ ଡଗ୍ ଆଲବେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ that is underdog that is exploit the bottom dog ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ବଡ ଅଛି ଟପ୍ ଡଗ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅଣ୍ଡର ଡଗ୍ କୁ କେମିତି ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରନ୍ତି ମାନେ ରିଚ୍ ପିପୁଲ exploits the poor people ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ବୁର୍ଜୁଆ exploit the proletariat ବୁର୍ଜୁଆ the capitalist exploit the proletariat ଟପ୍ ଡଗ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଟପ୍ ଡଗ୍ ସେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୋ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପେନିଟ୍ରେସନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ପେନିଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର 2 penetration ଅର୍ଥ ହଉଛି implantation of agents of powerful within the collective underdog which create harmony of interest between the global center and the competitor bridgehead between the periphery in nutshell with the help of penetration elements of top dog one elite ideology reach the consciousness of underdog exploited section of society ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଟପ୍ ଡଗ୍ ଏଲିଟ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଯୋଉମାନେ କି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଏମାନେ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଣ୍ଡରଡଗ୍ ତାକୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ଭିତରୁ ପଶେଇବା ତାଙ୍କ ମିନରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍ penetration that is how the rich people uh, exploits the poor people through various means ଗୋଟେ ହଉଛି exploitation penetration ଆଉ ଗୋଟେ segmentation allows a underdog only reality it acts to obscure the true nature of a relationship between strong and weak segmentation is the result of two processes marginalization and fragmentation so through various these means the underdog the poor people are being exploited we now come to the in the similar vein Dr. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. had spoken about the giant triples ଏଠି ପଚାରୁଛି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ what is giant triple ହଉଛି his theory Martin Luther's theory is based on three important concepts three important concepts that is one is racism ବର୍ଣ୍ଣ ଝଗଡ଼ା ହେବା that is also challenge to human security materialism ବସ୍ତୁବାଦ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଦ rich people rich and poor ଭିତରେ ଯୋଉ materialistic idea ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାର୍କ୍ସ ର ଆଇଡିଆ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ର ଥାର୍ଡ ହଉଛି militarism means powerful and powerless military dictatorship so these are the three important concepts or impediments on the path of human security Martin Luther King ସେମିତି ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଅଛି Johann Gultang has pointed out threat of violence is a form of violence even threat କରିବା that is also a form of violence
সেটা বুঝেইଛନ୍ତି and the difference between direct and structural violence এটা হচ্ছে জানিয়া দরকার ডাইরেক্ট আর স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স ডিফারেন্সটা কোন দেখো এটা ক্লিয়ারলি লেখা আছে ডাইরেক্ট ভায়োলেন্স রিফার্স টু the events that harm kill individuals or groups ହେଲେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଗ୍ରୁପକୁ ମାରିଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଡା like direct violence structural violence also kill people but so slowly steadily କାହିଁକି ନା ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣକୁ ମାରିବା ତ ଏମିତି ସିଧା ମାରିବନି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ବେରେ ପଏଜନ ଦେବା କି ଅନ୍ୟ ବେରେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ କରିବା ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପଇସା ଦେବାନି ତାର ତ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦେବାନି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛି it can be both physical or as well as psychological এটা ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ କହିପାରେ physical ହେଇପାରେ psychological ତାକୁ mental disturb କରିଦେବା that is a structural violence. It may work on the body and soul. The harm is exerted by socio-political structures. देखो, structural violence is exerted by socio-political structures and decisions that deprive people of their access to basic needs necessary to fulfill their full potential in life. Very important line it is written ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦବା ନାହିଁ ଯଦି ତାକୁ ଡିପ୍ରାଇଭ କରିବା ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଡିପ୍ରାଇଭ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ସିଏ ଆଉ ତା ପଟ ଲାଇଫକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ଲୋଲି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡିଲି ତାକୁ ଆମେ ଡିପ୍ରାଇଭ କରି ଯିବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ କରି ଯିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି in direct violence consequences act can be traced back to the concrete persons or actors as actors ତାର ତ ଲୋକ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆକ୍ଟର ହେବେ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ଆଟାକ୍ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ହଉଛି କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆକ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରେସ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ କଂକ୍ରିଟ ପର୍ସନ୍ସ and are no concrete person or no longer meaningful because they may not be any persons who directly harms another person in the structure এটা লোক ହିଁ ନହେଇପାରେ that cannot be concrete persons are no longer meaningful because there may not be any persons who directly harms another person in the same structure. That is the difference. Third difference, negative peace is characterized by absence of direct violence. Negative peace ଟା କଣ? The absence of direct violence ର ଅନୁପସ୍ଥିତ ହଉଛି negative peace. କିନ୍ତୁ positive peace ଟା କଣ ହଉଛି? That is the absence of structural violence. Structural violence ର absence ଅନୁପସ୍ଥିତ ହଉଛି positive peace. Difference between negative peace and positive peace. Negative peace କାହାକୁ ଯେ direct violence ରେ positive peace ହଉଛି positive peace is based on the structural violence. That is the difference. Then dimension of violence. Dimension means types. One is cultural violence. That is what is culture? Culture means ideas. What is culture? Define correctly. Cultural violence. ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପହଞ୍ଚା ଯିବ ତାଙ୍କର ଆମେ କଲଚର ହଉଛି ଟୋଟାଲି ଟୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବାଧା ପହଞ୍ଚେଇବା ତାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜୁରି କରିବା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମର ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ହଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୌଣସି ବାଧା ପହଞ୍ଚେଇବା କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ କହିବା that is a cultural violence କେମିତି ପ୍ରଥମେ what is culture? Culture means a totally to values norms attitudes beliefs ଏସବୁ ବୁଝାଯିବ ଆମେ କହିବା that is a beliefs ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଆମର ଚାଲିଚଳନ କଣ that is known as culture so to to inflict injury to the culture is known as cultural violence ଏଇଟା ବୁଝାଉଛି ସେଥିପାଇଁ 1990s ରେ ବୁଲଟାନ supplement his theory typology various types of violence his violence typology with another category and introduce the concept of cultural violence ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି establish a sort of triangle ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ଅଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି direct violence ଆଉ ଗୋଟେ structural violence ଆଉ ଗୋଟେ cultural violence actually he has coined this in the triangle one side one is direct violence
and side 2 is the structural violence, and side 3 is a cultural violence. Three things are all different. Things are अलग अलग. Clearly, he established a sort of a triangle between direct violence, structural violence, and cultural violence. To inflict injury to the culture is a cultural violence. Clearly, on cultural violence, he stated, by cultural violence we mean those aspects of culture, the symbolic sphere of our existence, exemplified by religion, ideology, language, art, empirical science, and formal science that can be used to justify legitimate, direct, empirical, that is a structural violence. That is, can be used to justify direct or structural violence. Like your dialects, ଆମେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛେ ବାଧା ପହଞ୍ଚୁଛେ ତାକୁ ଆମେ that is a violence in our culture. Next, you see the economic violence. Economic violence means poverty. It is based on poverty and unfair hiring of procedure. Unfair, that is you see it is the very meaning. Cultural economic violence is rooted in the structure of production relationship and its a consequence of workers and consumers. Poverty, unfair hiring procedures, insufficient health care. These are the types of economic violence ଅର୍ଥ ହେଉଛି poverty, ଜଣକୁ ଦାରିଦ୍ରତା କିମ୍ବା unfair hiring procedure, insufficient healthcare, healthcare sufficient healthcare ହେଉନଥିବ, joblessness, ଚାକିରି ମିଳୁନି, job ନାହିଁ, and wage dumping, etc. are the expression of economic violence. That is economic violence. The wage, even non-receipt of fair share of benefits and resources. If you do not get benefits, resources, that is also. So in the international sphere, for a class conflict within the society, international conflict between rich developed countries and poverty-stricken developed countries, like manifestation of economic violence. There is like unjust power relationship. That is also economic violence. ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗେପ୍ ଅଛି ତାକୁ କହିବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଉ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେଖିବ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ହଉ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଏଇ ସମଟାଇମ୍ ସେମାନେ କଣ ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଫଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ରିଚ୍ ବିକମ୍ସ ରିଚର, ପୁଅର ବିକମ୍ସ ପୁଅର, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଆମେ that is important. So here economic, that is known as economic violence. Economic violence means that is a poverty, unfair hiring of procedure, insufficient health care, joblessness, wage dumping, non-receipt of a fair share of benefits and resources. ପାଉନଥିବେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ in the international sphere also, in the also in the local sphere or national sphere, this is economic violence. Now, third one is political violence. Political violence, that is the physical force, that is it has no single accepted definition. Generally, political violence consists of those type of violence actions that involve great physical force and cause damage to an adversary's violence for political gain. That is important. ଗୋଟେ ଦେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଶ ପଲିଟିକାଲ ଗେନ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚେଇବା means physical force or damage କରିବା adversary ମାନେ ଯୋଉ enemy କୁ for political gain. ଗୋଟେ example ହେଉଛି ନକ୍ସଲିଜମ, ନକ୍ସଲାଇଟ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ମାଓବାଦୀ ହେଇପାରେ, ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର, ନ୍ୟାସନାଲ ଲିବରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, strikes, demonstrations, ଏସବୁ ଯାଉଛି political violence. Political violence to get political mileage, state can be violent in repressing dissent on minority communities. That's ଯେମିତି ଆମେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରକୁ କୁହାଯାଏ political, to get political mileage, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ attack କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର, ଏଇ ତାକୁ କୁହାଯାଏ political violence. Next, same thing, social violence.
The social violence, the same thing. There is a social structures like sexism, racism, caste system, violence in the caste, race, all these things. That is known as social violence in respect of racism, ଧର୍ମ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ କାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଭାଇଲେନ୍ସ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆମେ କହିବା the social violence. So these are the points I have explained to you. Then one more thing, that is patriarchy. You know what is the patriarchy? Patriarchy means the based on gender inequality. Pitrukondriko, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି. Patriarchy makes the women's domination of women by the male member of the society. ସେ କଥା ଲେଖା structural violence, gender inequality ମାନେ male and female ଭିତରେ inequality ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ବୁଝାଇଛି। ଆଉ Brownies posits that sexism is a system of beliefs and attitudes based on alleged inferiority of women. ଆଜିର ଯୋଉଟା କି ଇଭେନ୍ women ମାନଙ୍କୁ ତଳ ତଳ ରଖିବା inferiority stage ରେ ଆଣିବା, that is also one of the, you can say, gender inequality. Patriarchy is also important concept which provides that is it leads to gender inequality, male dominance, patriarchy, even sexism is beliefs and attitude based on alleged inferiority complex of women. Inferior complex kind of ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିବା women are inferior, ସେମାନେ male to inferior, ସେଇଟା ତାକୁ କୁହନ୍ତି sexism. So that is also one type of violence so far as the human security is concerned. Now come to state violence. ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା terrorism, dictatorship and military. Terrorism, dictatorship and military. ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଢୁଥିଲେ ଯେ violence କଥା, what is terror? Terror, the term terrorism and guerrilla warfare, and to sectarian violence, police action, riots, assassination. Actually, these are known as political violence. Political violence includes both state and non-state actors. Political violence includes state and non-state. Non-state ମାନେ state ମାନେ ଯୋଉଟା sovereign state, non-state ମାନେ others ଆସୁଛନ୍ତି. Others means ଯୋଉଟା କି terrorist, militants, ସେଇମାନେ non-state actors ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିବା କଣ state violence and theory and types. State violence. ଏଠି ଦେଖ Aristotle once said poverty is the parent of revolution and crime. According to Aristotle, the father of political science, first line, theory on greed and grievances. That first theory. Theory on greed and grievances. It is first line lechaji. Aristotle, the father of politics, what is poverty is the parent of revolution and crime. ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ରତା ହଉଛି revolution ର ଗୋଟେ ବିତୃ କହିଲେ ଚଳିବ। ତା ଅର୍ଥ this globalization theorists of the present decade have underpinned personal greed and grievances as a major cause of armed conflict. ଆଜିର ସମୟରେ personal greed, grievances, ସେଇଟା ହଉଛି armed conflict ର ଗୋଟେ ମୂଳ ସୂତ୍ର। personal greed, ସେମାନେ କହନ୍ତି Aristotle people, according to them, globalization represents two processes in greed theories. It brings changes in the state, particularly erosion of state authority and public goods, which make societies vulnerable to conflict, and the other fostered by increased opportunities from trans-border trade, both legal and illegal. As a result, many civil wars are caused and fueled not by poverty but by resource costs. That means
Many civil wars are caused and influenced not by poverty but by resource course. Course means abhisap. So here, data from Southeast Asia distinctly show that even these conflicts that has been categorized as separatist, communal, ethnic, ideological, then do have a clear element of greed in them. Exploitation of mining, example, exploitation of mining opportunity in the Philippines has come into conflict with indigenous land rights and competition over resources. This is also state violence. Philippines रे ଯେତେବେଳେ କି ମାଇନ୍ସ କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଯାଉଛି ଖଣିକୁ ସେମାନେ ନିଆଯାଉଛି ମାନେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଯାଉଛି ଯାହାର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଯାହା ଜାଗାରେ ବାସଚ୍ୟୁତ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଟାଟା ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଟାଟାରେ ଯେତେବେଳେ କି ସେଠି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ଦିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ତାର ଦିସ୍ ଇଜ ଆଲସୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି ସୋ ସେ ଫିଲ୍ମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ taking away the land rights of people and resources also. That is also. Similarly, violence in Papua New Guinea and also environmental degradation, environmental degradation, resources. They are mane taro see to this theory says greed and grievances. Second, which is grievance theory. ये देखो besides economic and greed factors, a comprising set of theorists see political grievances as one of the most important source of violent conflicts. According to them, armed conflict in Nepal, grievance theory, Sri Lanka, Indonesia, Philippines, India, Pakistan, among others, cannot be understood without reference to political grievances. For example, Edward Azar, for example, he argued that civil wars generally arise out of communal groups, collective struggle for basic needs, security, recognition, and acceptance, for access to political institutions and economic participation. This is the grievance theory. Yes. My point is here how this is the first one is uh, not to give the land rights to the people, indigenous land rights. Then second one is the grievance theory. It believes in that is the needs such as the security, recognition, acceptance, and fair access to political institution and economic participation. Now, other analysis they have also found political factors arise capacity to the denial of human needs. ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଡ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ନ ଦେବା ଆଉ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ that is also one type of theory, this theory says a central to many contemporary conflicts in conjunction with economic motives. Such theories suggest that sustainable peace requires addressing underlying grievances through direct engagement with the state. However, rather than just grievances, the most root cause of grievance, which is often the denial of human rights, should be analyzed as a reason for conflict. If ଜଣଙ୍କର ମାନବ ଅଧିକାର ଯଦି ଦିଆଯାଉନି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦଉନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରାଉଛି ମନା କରାହଉଛି that is also grievance theory says that is a violence of human rights, that is a challenge to the human security. So this theory, and here also we will study the state violence in South Asia, particularly he is given the case studies, the two case studies explain the above statement, Sri Lanka, Pakistan, a brief lecture of history of Sri Lanka that they attend Universal Suffrage 1931. ତମେ ଜାଣିଥିବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୋଉ ଏଲଟିଟି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଲଟିଟି ମାନେ ଲିବରେସନ ଟାଇଗର ତାମିଲ ଏଲାମ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଲଗା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ ଫାଇଟ୍ କଲା ପରେ ତୋର ସିଂହାଳିସ ଆଉ
ତାମିଲ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେରିଟୋରି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାଇଲେନ୍ସ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାଇଲେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ କମ୍ୟୁନାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ଦିଟା ଗ୍ରୁପର ସିଆଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାମିଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠିକୁ ପଠାଇଥିଲା ଟ୍ରୁପ୍ସ ସେମାନେ ମାଗିଥିଲେ ଟ୍ରୁପ୍ସ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ସେଠି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଲଟିଟିର ଲିଡର ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭାକରନ୍ ଇଭେନ୍ ତାର ମୁଁ ଇତିହାସ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳକୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସେଠୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେଟା ଅପରେସନ ତାକୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିକୁ ପଠାଇଥିଲା ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ତାକୁ ଯୋଉ ଟ୍ରୁପ ପଠାଇ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅପରେସନ ପବନ IPK Indian Peacekeeping Force IPKF IPKF was sent to Sri Lanka to bring peace in the region in the country particularly Sri Lanka and there was a very many soldiers were killed Indian soldiers were also killed and ultimately actually what happens the our prime minister ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆସାସିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ଥିବ 22 ମେ 1991 something Rajiv Gandhi was killed due to Operation Pawan ଏଥିପାଇଁ so this is a communal ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ heavy deployment of forces above 550,000 men the use of sophisticated weapons details ଲେଖା କେମିତି ହେଇଥିଲା war କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଅପରେସନ ପବନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କଥା କହୁଛେ ଅପରେସନ ସେଟା ପବନ ସେ ଥିଲା ସେଠି କେତେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ୱାରଫେୟାର ହେଇଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଲେଖାଯାଇଛି I don't want to explain you go through I will just Indian Indian peacekeeping force was sent to Sri Lanka to bring peace among the two even Prabhakaran was killed during the conflict high-level battle-related deaths, more than 1,000 people per war, then large-scale displacement of people and refugees, then extensive damage to property and economic infrastructure. कौन ହେଇଥିଲା ସବୁ details then extensive damage to property and infrastructure, militarist and masculinist ideology and no tolerance of dissent and modernization from within the Tamils. ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ so Indian context ଆମେ even जो जो प्रकार वायलेंस ହେଇଥିଲା ଆମକୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପେରିବନ୍ଦମପୁର ନା ମନେ ରଖିଥିବ କେତେବେଳେ ବେଳେ ଅଛି ପେରିବନ୍ଦମପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ when he was delivering speech in the place that is known as Peribandampuram that is Tamil Nadu and suicide squad ସେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସେ ଶୋଭା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଲେଡି ଜଣେ ତାକୁ ଦଉଥିଲେ ଫୁଲମାଳ ଦେଲା ବେଳେ ସେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ତାକୁ ଯେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁଇସାଇଡାଲ ସ୍କ୍ୱାଡର ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ସୁଇସାଇଡ ସ୍କ୍ୱାଡ ମିନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ କରିବା ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେହରେ ବମ୍ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବ ବମ୍ ଲାଗିଥିବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଠି ରିମୋଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାଇଲେନ୍ସ ତାକୁ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆମେ କୋଉଠୁ ଜାଣିଛେ that is known as violence. Similarly, Pakistan is all over Sri Lanka and Pakistan. Pakistan is a country where military has been used as the ultimate guarantor of the Pakistan's territorial integrity. It is military. ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜିଆଉଲ ହକ୍ ସେଠି ମିଲିଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ତ ମିଲିଟାରୀ ଯିଏକି ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର ଯିଏ ଅଛି ସେ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଳେ ମିଲିଟାରୀ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଚାଲିଛି ତାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ମୁନିର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମୁନିର ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମିଲିଟାରୀ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ଇସଲାମାବାଦ prolonged terrorist with military autocratic rule has been the soul of the army ଏ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ISI ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେ କାମ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମିଲିଟାରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟର ଜାଗା ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେ କଣ ତିଆରି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ there is a nexus between the ISI then ISI Pakistan army and terrorist ଏମାନେ ଅଛି
ସେଇଟା ହଉଛି ଡିକ୍ଟେଟର ହଉଛି guardians of internal security defend the Pakistan ideological frontiers, the Islamization picking up structured institutes in the legal system where Sharia courts were established to try cases were under the Islamic law, and second, Islamization was promoted through the print media, radio, and television, and the mosques. So my point is here how they, the particularly the military general becomes the dictator. ସେଇମାନେ ସେଠି ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନା ଯା ମୁଁ କହିଲି ଜିଆଉଲ ହକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫ ଏମାନେ ସବୁ ଡିକ୍ଟେଟର ସେମାନେ ମୁଁ କଣ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାକିସ୍ତାନ ଫରମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ Ahmad Rashid. Parvez Musharraf adopted a complex policy of minimally satisfying American demand to act against the Al Qaeda while giving the Taliban leadership and fighters havens in Quetta and tribal areas bordering Afghanistan. So General Musharraf signed 6 agreements, virtually surrendered to Taliban groups and abdicating the authority of Pakistan state. Like Musharraf, his successor General Kayani has pretended he is ready to deal with the extremism, while in actuality retained armies link with the Taliban's first strategic depth in Afghanistan. Punjab groups like Lashkar Toiba to bleed India. ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭରୁ 1947 14 ଅଗଷ୍ଟ and 15 ଅଗଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେପାରେଟ ହେଲା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 47 48 ରେ ମଧ୍ୟ ୱାର ହେଲା 47 48 ୱାରରେ କଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ ଲାଷ୍ଟ ଭଏସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ପଚରା ହେଲା ରାଜା ହରି ସିଂ ଯୋଉଟା କି କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ଥିଲେ ହରି ସିଂ ପଚରାଗଲା whether you want to join with India or Pakistan. ସେ କହିଲେ no, I don't want to join either India or Pakistan. ପାକିସ୍ତାନ ଜଏନ୍ ହେବେନି କେମିତି କହିଲେ ଯେ I will remain independent. ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମେନ୍ ସେମାନେ ଆସି ଆର୍ମି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରିଛି ଆଟାକ୍ କରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କି ଶ୍ରୀନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିକି ଶ୍ରୀନଗର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାପିଟାଲ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ହରି ସିଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ ମି I am in distress, I am in problem, I am so ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଠିକ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଏଗ୍ରି ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ କଲେ ଯେ ଜଷ୍ଟ an agreement should be made ତାକୁ କହନ୍ତି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସନ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆମେ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରାହବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୋର୍ସ ଯିବ ଫାଇଟ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଆଫ୍ଟର ୱାର ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ କାଶ୍ମୀର will be included in our territory ଭାରତକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ରାଜି ହେଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୋର୍ସ ପଠାଗଲା ଯେ ମାନେକ୍ସା ଇଭେନ ଯେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ପଠାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୋର୍ସ ପଠାଇଛି ଫାଇଟ କରାହେଇଛି ସେଠୁ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସେଇ ସମୟରେ ଫାଇଟ ହେଇଛି ଫାଇଟ କରି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ପଛକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ସିଜ୍ ଫାୟାର ଘୋଷଣା ହେଇଛି ସିଜ୍ ଫାୟାର ୱାଜ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଯେମିତି ଆଜି ସିଜ୍ ଫାୟାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଲା ସିଜ୍ ଫାୟାର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କଣ ହେଲା ଡିଜିଏମ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଡିଜିଏମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଡିଜିଏମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଫର ସିଜ୍ ଫାୟାର ତାର ହେଇ ଘୋଷଣା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ସିଜ୍ ଫାୟାର ଡିକ୍ଲେୟାର ୟୁଏନଓ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ସିଜ୍ ଫାୟାର on the request of Jawaharlal ନେହେରୁକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ରହିଗଲା କେତେ ଏରିଆ ତାକୁ କହନ୍ତି POK ଆଜି ସେଟା କହନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ କାଶ୍ମୀର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି ଆମର ସେଇ ଯୋଗ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ
ତାପରେ ପରେ 1965 ରେ ମଧ୍ୟ ୱାର ହେଇଛି କଚ୍ଛ ପଟେ, ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ପଟେ, ସେଇଠି ଫାୟାର ହେଇଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ନିଜେ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଲୁଜ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟେଲକୁ। ଥାର୍ଡ ହେଇଛି 1971 ରେ। 1971 ରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶ ଲିବରେସନ ହେଲା, ଅଲଗା ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ 90 ଇଭେନ ମୋର ଦେନ 90,000 ସୋଲଜର୍ସ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ, ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ସେଇଠି ମୋ 71 ୱାରରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କେବେ କରେନି କି ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ପିସ୍ ଲଭିଂ କଣ୍ଟ୍ରି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଥାର୍ଡ ହଉଛି 1999 କାର୍ଗିଲ ୱାର। And you will be astonished that during that period I was there. I mean, when I was serving in the defense forces, and the last part of my life, my career. So କାର୍ଗିଲ ୱାର ହେଇଛି। ସେ କାର୍ଗିଲ ହଉଛି ଆମେ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆମେ ଶ୍ରୀନଗର ଟିକେ ଯିବା, ଲେ ଲଦାଖ ଯିବା, ସେଇଠି କାର୍ଗିଲ କରୁଥିଲେ। କାର୍ଗିଲ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇଠୁ ସେମାନେ 6 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ୱାର ହେଇଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ସେ ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉଟ୍, ସେମାନେ ଆଇଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସରି ମିରାଜ 2000 ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ସେ ଯୋଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମୋସ, ସେମିତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ହେଇଥିଲା 1999। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ସେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ସେଠି କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଜାଗା, ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପରା ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଦେଖୁ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁନିର ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମରାଗଲା 9ଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରାହେଲା, ମରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନର ଦିଆ ହଉଛି। କଣ ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ଲାଗ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡା ହଉଛି। ଭାବ ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ଲାଗ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଚିଫ ଅଫ ଦ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିକି ସେଠି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନର ଦିଆ ହଉଛି। ଭାବ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଏଠି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଅଲକାଇଦାର ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ ୟାକୁ ପୋଷି ରଖିଥିଲା, ଯୋଉ ତାକୁ ସେ ଏବଟାବାଦ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଏବଟାବାଦରେ ଅସାମ ବିନ୍ ଲାଡେନକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏବଟାବାଦରେ ତାକୁ ମରା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ହିଁ କରିଛି। ଆମେରିକା ତ କ୍ୟାପଚର କଲା, ତାକୁ ମାରିଦେଲା। It ଲେଖା ହେଇଛି Pakistan has acted a long front-end state for US interest, USA occupation and war in Afghanistan. Other wars against terrorism have been used by the Pakistan army to increase their own leverage internally. At the same time, Pakistan army uses a doctrine of strategic depth, whereby it uses jihadi groups, the holy war will call jihadi, to extend its interest to Afghanistan and India. It had like India and USA that long ignored this policy realized this only after the capture and killing of Osama bin Laden in Abbottabad in Pakistan. Since then, the episode of the relation between India, Pakistan and USA army have deteriorated. সেই দিনଠୁ ସେମାନେ Abbottabad ସେଇଠୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ରିଲେସନଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେଠି। କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଟିମ୍ ଡେଲିଗେସନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାରତ ବାହାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟେରରିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଟିମ୍। ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି 1999 ମଧ୍ୟ ହେଲା, 2016 ମଧ୍ୟ ଉରି ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ଉରିରେ ଆମର ଆର୍ମି ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟରେ, ସେଠି ସେମାନେ ଗୁଳି ମାରିଲେ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାପରେ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲି ତାର ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ସରିନି। ସେଇ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସରିନି ମଧ୍ୟ। 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14, ଯୋଉଟା କି ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ସେମାନେ ସିଆରପି ଯୋଉ ଗାଡି ଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା କରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ସିଏ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ମଧ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଲାକୋଟ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି। ବାଲାକୋଟ ଟେରରିଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସରିନି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି
पहलगाम इश्यू पहलगाम रे से माने एप्रिल 22 एप्रिल रे अटैक करचंती एबे 2025 रे किंतु से इनोसेंट टूरिस्ट मानकू माने पचारि पचारि धर्म पचारि को मारचंती वेरी माने दुखर विषय एठा कहया बोले किंतु इंडिया ताको स्ट्राइक करची जोरा कि बागरा ऑपरेशन सिंधु मोर कहबार तो छे टेररिस्ट एक्टिविटीज ए कॉमन फेमना इन पाकिस्तान एठे क्लियर लिखा है मतलब टेररिस्ट फेमना को ट्रेनिंग सेंटर हे दउछे जेमा देयर इज ए नेक्सस बिटवीन द आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एंड पाकिस्तान आर्मी एंड आल्सो टेररिस्ट ସେମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ स्टेट वायलेंस आमे इंडिया कथा कहूँ इटे आई टोल्ड यू द एलटीटी ऑफ श्रीलंका द पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान एंड आईएसआई ए डिटेल्स लिखाई नहीं भितर जो जी अच्छी मुझे कहूँ खाली से पाकिस्तान रो रोल ऑफ जो मिलिटरी जनरल एज ए मिलिटरी ऑफिसर से माने केमिति से मानकर आधिपत्य विस्तार करछन्ती इवन देखो तुम जानथि माने से मुनीर को दिया है फील्ड मार्शल ताको गोटे रैंक आउरी टॉप लेवल दिया है भूल करछन से माने मध्य से माने करछन्ती एमिति तो सो इंडिया कहबा गले जदि आउ किछि जो सीज फायर न होइतांता मु जा भाबुची जो जेतले कि हमर विक्रांत थिला कराची को समाप्त हो जेतंदा किंतु सीता पूर्व आमर कौन है रिसीज फायर से जा हुए सो हियर आल्सो इन इंडिया वी आल्सो फाइंड वायलेंस इन द फील्ड दैट इज वायलेंस माओवादी जोड़ा छत्तीसगढ़ रोची झारखंड रोची ओडिशा रोची सब देखि माओवादी द स्नैप शूटर अवेलेबल इन द स्टेट दैट इज इनटॉलरेंस टू पीपल्स डिमांड इन प्लेसेस लाइक ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड ए प्रकार जो होची मध्य and this type of violence we find in India also. In India, violences, the northeast रे मध्य देखते northeast रे जोड़ा कि मणिपुर रे अभी latest news होची मणिपुर लिखाई थी मध्य in Manipur for instance there are about 30 insurgent groups of which 70 are active. They levy taxes and run kangaroo courts. ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କର ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ କୋର୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଦରକାର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଭୁଲ କରି ତାକୁ ମାରିଦେବେ ସେଇଟା କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପଡୁନି ତାର ଦିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ମାଓ ସେ ଯୋଉ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ अच्छी मध्य ये प्रकार जो अच्छी नॉर्थ ईस्ट रे मध्य अच्छी जोटा कि बोडोलैंड आसाम रे बोडोलैंड थिला तापरे दार्जिलिंग रे सिटे गोरखालैंड थिला से माने अलगा चाहुतले अलगा गोटे स्टेट करिया पई देश ने स्टेट में बोडोलैंड मध्य से अलगा चाहुतले से समय प्रफुल्ल महंत थिले चीफ मिनिस्टर मोर कहवा तो एठे भल इनसाइड इंडिया एबे मध्य आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट जोटा कि अच्छी आर्टिकल 34 टा सब इंपोर्टेंट जो यूज करा होची मणिपुर रे आमे जेतले वायलेंस होची देखो मु गोटे जिंस कहि दोची जे जेतले कोठे इडे कम्युनल वायलेंस होची किबा जोटे मिथि जेटा गोटे जेटा ग्रुप भितरे इनसाइड वायलेंस होची ताको कंट्रोल करिया को प्रथम फर्स्ट काम होची स्टेट पुलिस जदि फेलियर होची जदि स्टेट पुलिस फेलियर होची फेलियर किंदो ताको फेलियर हबा पूर्वरु ताको माने फुल आर्टिकल 34 टा यूज करा होची ताको स्पेशल पावर दिया होची ताको सेमानो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 34 आर्टिकल रे स्पेशल पावर इज गिवन टू द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अछि सेटा मते फेल होची ताहाले कोन अछि सेंट्रल फोर्स से जाउछंती सेंट्रल फोर्स कंट्रोल करिया पे सेंट्रल फोर्स जाउची माने से डिप्लॉय होची माने 355 यूज हेगिला एते 34 जदि फेल होची 355 इज यूज्ड देयर it is used करा होची 350 यूज माने डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्स मींस 355 is used डिप्लॉयमेंट ऑफ जतलो सेंट्रल फोर्स सीआरपी बीएसएफ आईटीबीपी जो मन सेंट्रल फोर्स इवन आर्मी सब जदि जाउची डिप्लॉय होची से कंट्रोल करिया पई ताले 355 is used 355 मध्ये काम कलानी वर्तमान 356 यूज कराइबी स्टेट इमरजेंसी यूज कराइछि मणिपुर रे वर्तमान तार तो कहबार तो 34 फेलियर होइला 355 350 है करले 356 दिस इज ए
this is the constitutional provisions are there, constitutional provision ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା clearly ଲେଖା ହେଇଛି 356 article ପୁରା clear ଲେଖା ହେଇଛି if there is a constitutional breakdown or if clearly if the president of India is satisfied or otherwise on the report of the governor of the state administration cannot be carried on on the report of the governor's report ଅନୁସାରେ ଯଦି state administration ଚାଲୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା or otherwise ଅନ୍ୟ ବିନା ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ or otherwise ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ administration ଚାଲୁ ନାହିଁ ଠିକ ଚାଲୁ ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ constitutional breakdown ହେଇଗଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ହେଲା violence ହେଲା ସେଠି ଝଗଡା ହେଲା କୌଣସି ଠିକ ହେଇପାରିଲାନି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ 2-3 ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସକୁ ଯାଉଥିଲେ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଇଛି ଯୋଉଟା କି ମଣିପୁରରେ କିଛି ଦିନ 2-3 ତଳେ so my point is violence is also found in the Sri Lanka and also Pakistan and India also. Now come to the important Unit 7. Unit 7 that deals with non-state violence. Non-state violence means terrorism. Simply, state ro nahi the. It is state thila. It is non-state. That is activities of terrorist. Activity of terrorist. It is a political. That is a terrorism is a pervasive phenomenon. It is not only hard to ignore, but also a much debated notion in the contemporary times. ଆଜିର ସମୟରେ ଆ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁ ଦେଶ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ଆ ଉପରେ ଇଭେନ୍ ସବୁ ଦେଶ ଡିବେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କନସର୍ନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ it not only corrodes the minds of ordinary people but also the statesmen, politicians and the diplomats ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଜିର this terrorist activity it is a common phenomena ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ତାର ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ସାରା ପୃଥିବୀ ସବୁ ଦେଶ ଯାଇ କହୁଛି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟେରରିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ similarly the main objective is this unit ଲେଖା ହେଇଛି to enable students to gain comprehensive and much broader perspective on understanding the non-state terrorism rather than attributing to a particular religion geographic location or timeline ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ଏଠି ଜାଣିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି non state actors ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ସ କୁ କୁହାଉଛି ସେମାନେ ହଉଛି ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ sovereign state non state ମାନେ the terrorist outside the state non state actors ସେମାନେ କହନ୍ତି non state actors and non state actors define କରାଯାଏ what is terrorism terrorism is a pervasive phenomena hard to ignore debated in the control define କରାଯାଏ a tactic ତାର meaning ହଉଛି a tactic a method in place of direct political action characterized by three important dimensions political military and legal हुए तो राजनीतिक कारणରୁ ହେଇପାରେ military କାରଣ ହେଇପାରେ legal କାରଣ ହେଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ philosopher thinkers they have defining the terrorism ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି a term different things to different people it may be child abuse କିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି terrorism ର meaning କୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି a systematic employment of violence remember a systematic employment of violence and intimidation to coerce a government or community into acceding to specific political demands ରାଜନୈତିକ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟେମାଟିକ ୱେରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିୟର ଟେରର କରିବା ଭୟଜାତ କରିବା ସେଇ କରିବା ତାକୁ ଟେରରିଜମ ଇଜ ଏ ସିଷ୍ଟେମାଟିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଭାଇଲେନ୍ସ ସିଷ୍ଟେମାଟିକ ୱେରେ ଭାଇଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଫୋର୍ସ କରିବା କାହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କଣ ପାଇଁ ଟୁ ଗେଟ୍ ପଲିଟିକାଲ ଡିମାଣ୍ଡସ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଟେରରିଜମ ଇଜ an act in any action carried out as a part of method of political struggle so କିଏ କଣ କହୁଛି ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଟେରରିଜମ ର କୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟେରରିଜମ ଏଠି ଅଛି କୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଫ ଟେରରିଜମ ଯଦି ଆମେ ପଢିବ page number 88 ରେ that is a core characteristic it is clearly given then history of terrorism then it is a functional it is a Joseon flank you see the terrorism
टेररिज्म को से बुझेचंती जोसन फ्रैंक थ्री एरियास गोटे होची फंक्शनल एरिया आउट होची symbolic area and tactical functional functional means such that purpose of terrorism is to provoke a response in fact in an executive response from the established authority government against perpetrators and supporters, even the people in general. So that is a functional means to establish to get from the response. Latin word terror means frighten. Actually, the history रे बुझो तीनटा बुझोची second होची symbolic. Symbolic means use of violence is highly emblematic in order to intimidate and strike fear into those against whom the violence is discredited. Symbolic. ଗୋଟେ symbolic ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ to strike fear, to inject fear in the minds of people. That is known as symbolic. ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାତ କରିଦେବା. That is a symbolic. Symbolic means to intimidate or strike fear into those against whom the violence is directed. ଯାହା ମାନେ ଭାରତକୁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର symbolic ଯୋଉଟା ଅପରେସନ ପବନ ଅପରେସନ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ପହଲଗାମ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟ ଜାତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି symbolic ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଡରେଇ ଦେବା ଯେ ଆମ ସହିତ ଲାଗ ନାହିଁ ଆମକୁ ତାର ଇଟ ଇଜ symbolic. ଥାର୍ଡ ହଉଛି tactical. Third important component of terrorism is tactical nature. Terrorism, most analysts argue, is neither a preconceived strategy nor ideological concept. Strategy, but rather a mere tactic employed by the organization for achieving their political objectives. ଗୋଟେ tactics ଗୋଟେ କୌଶଳ employ to get political objectives. ସେମାନେ କୌଣସି strategy ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଣ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ tactic in this context it can be used to achieve short term aims or employed in as an approach on demonstrating the attainment of long term objective. Given a plane hijacking to release a particular prisoners. ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏ ପ୍ଲେନ୍ ହାଇଜାକ୍ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ହାଇଜାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କଣ ଆକୁ ଛାଡ ଏଇ ତ ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ଛାଡି ଦିଅ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ସେମାନେ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ଏମିତି ହେଇପାରେ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ଶହ ଶହ ଲୋକ ସେଠି ମରିଯିବେ ମାରିଦେବେ ସେମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ହାଇଜାକ୍ କଲା ପରେ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ tactical nature. Tactical nature. That is a tactical means a प्रकार employ for achieving some political objective for achieving some political objective को पाइबा ପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ plane hijacking to release a particular prisoner could be a useful demonstration of armor while the use of guerrilla warfare could be speculated. So that means so here this is tactical. Now come to the history. If you go through this entity, the very word, terrorism is etymologically, terror is etymologically derived from the Latin word terror, T-E-R-R-E-R-R, meaning frighten. Frighten, bhayabhita karva. The earliest precedent of use of word comes from terror Simbars, which was a state of emergency in Rome in response to the approach to warriors Cambridge in 105 BC. Even Jews Sikari Hassins mythological Shia Islam sect, according to this because Thugger, the Indian cult Indian cult of Kali worshippers are some of the historical modes of terrorism. In the modern era, perhaps the first
case of state included terror could be attributed to the Jacobean after the French Revolution in France. So terrorism, that is actually it is a non-state variety, non-state actors activity. So here first world war ହେବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କି assassinated କରିଦିଆଗଲା ଫେର୍ଡିନାଣ୍ଡକୁ, Emperor Ferdinand was killed in the first. Due to this killing of Ferdinand led to the outbreak of First World War. So First World War, so this is the history of terrorism. Then theorizing terrorism and its causes. Theorizing terrorism and causes. देखो, and causes may be personal, causes may be psychological, causes may be socio-economic, historical, so religious and political underpinning. So various causes. So various causes responsible. This may factors, causes may be economic causes, it may personal causes and political causes. So these are the causes that leads to um, outbreak of terrorist activity. You see the very important lines, personal and psychological causes. First, personal and psychological causes. The Theodore Adorno propagated authoritarian personality theory. Sometimes you may be asked in the question in the interview or somewhere who propagated an authoritarian personality theory. So Theodore Adorno propagated authoritarian personality theory in which he argued that a person is drawn towards right-wing ideologies and extreme violence due to paranoid worldview and misanthropy and rigidity. Thus, he attributes acts of violence akin to terrorism to psychological abnormality of a unique pathological personality. That means that he has given three theories. That is, I don't know, that is a personal, authoritarian personal theory, social networking theory, frustration aggression theory. It may be psychological causes, personal cause ହେଇପାରେ terrorist activity ଟା personal cause ହେଇପାରେ ତାର ନିଜର critics ମାନେ କହନ୍ତି it is very difficult to assess the causes କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି this may be personal psychological cause state of mind mentally that means critics argue that terror acts are mere not pathological cannot be solely attributed to mental paranoia. They are of opinion that most terrorist acts are committed extremely sharp mentally sound individuals also बेले बेले mentally sound individual जो माने जो ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ terrorist activity involve ହୋଇଥାନ୍ତି बेले बेले debate this is debatable. Psychological disorder do not explain why only some people suffering from such disorder commit such acts while others do not. Many analyses show the terrorist is educated, employed, and not poor. He or she has analyzed the worldview and calculated the outcomes, but is willing to commit terror or martyrdom or cause. In another theoretical, so personal causes may be personal and maybe political causes, then maybe economic causes, economic, political and economic causes also. And Robert Gore, you see the very name Robert Gore has explained relative deprivation theory. You see what this theory says. See, because people would resort to civil protest, political violence, political when concrete social, economic, and political privileges are withdrawn, denied to them. ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରିଭିଲେଜ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ সেই ସମୟରେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ କରନ୍ତି. This is a very according to Robert Gore has argued in his relative deprivation theory that people would resort to civil protest, political violence when concrete social, economic, political privileges are withdrawn or denied to them. ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉଛି. So he also argues that ordinary crime or political violence is directly, indirectly motivated by perceived or actual condition of economic, social, and political inequality. राजनीतिक
political inequality, maybe economic inequality, maybe these factors. So this causes the terrorist activity. This causes. Then maybe religious causes. ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ Christianity, Islam. So this is maybe the religious causes. ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ religious causes କହିବା ସେ କହୁଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଦେଖିଥିବ ସେଠି ପହଲଗାମ attack ହେଲା ଯୋଉ ସେଟା even post 9/11 terrorism activities characterized by religious ଏଇଟା ଗୋଟେ example ଏବେର activity ହେଇପାରେ 9/11 ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା terrorist activity ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ attack 2001 ରେ attack ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଅଲ କାଏଦା attack କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା. See, this is a religious terrorism. Mostly, terrorism is based on religious causes. Mostly, most of the time. ଏବେ ଦେଖ ନିଜେ ଜାଣିଲ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ସାଇଡ୍ ମୁସଲମାନକୁ ସାଇଡ୍ କରିବି ତାର ତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ମରା ହେଲା. This may be the religious causes. This and I have written one article that is published in the World Focus, and you can find the article. The religious causes. I have written due to religious causes, terrorist activity occur. I have written. So this is that you know that then Samuel Huntington's famous book also that is based on a class of tribulation. That's also we find the religious causes. Then sometimes it is ideology causes. Ideology, chintadhara. Some content. Ideology causes may be one of the important causes. Many analysts agree that ideological affiliations by remain the beacon, which not only influence actors but also have to influence or rationalize terror acts they continue to commit. Terrorists are generally regarded as irrational actors. I mean, actually, terrorists are generally regarded irrational actors, irrational, not rational actors, who are willing to get killed for their action. ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ man is a rational animal, but terrorists are irrational animals. I will tell. ମୁଁ କହିବି man is rational why? Man can understand what is right and what is wrong, but these people, these terrorists, they do not understand what is right and what is wrong. ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି terrorists are generally regarded as irrational actors. They do not know anything. ସେମାନେ କାହାକୁ ବୁଝିବେନି ନିଜ ଘର କଥା ଫ୍ୟାମିଲି ନାହିଁ ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ideally ସେମାନଙ୍କର concept ଅଲଗା. It may be this causes. Even they ମାରିବେ ମରିବେ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ. Terrorists are generally regarded as irrational actors who are willing to kill, ମାରିବେ and get killed by for themselves action. The moot question is asked is how can any individual agree to die or cause? ଏଇଟା ହଉଛି କେମିତି ଜଣେ ମରୁଛି କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି if you go through the very ideas Marxism, Leninism, Maoism, ମୁଁ ତ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ନାହିଁ ଯେ କହିଥିଲେ religion is the opium of masses. I don't want to explain this particular sentence. କହିବେ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢା ହଉଛି କହିବି ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କ୍ସର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମ ମାନେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ କହନ୍ତି ଅଫିମ ଅଫ ମାସେସ୍ ଧର୍ମ କହୁଛି କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଅଫିମ ନିଶା ସେମାନେ କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ରିଲିଜନ ଇଜ ଦ ଅଫିମ ଅଫ ମାସେସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେମିତି ଦେଖିଥିବ ମାଓବାଦୀ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାଓଜିଦଙ୍ଗର ଆଇଡିଓଲୋଜି ପ୍ରଭାବିତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ ମାଓବାଦୀ ହଉଛନ୍ତି ମାଓଜିଦଙ୍ଗ ଚାଇନିଜ ଫିଲୋସଫର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ସେମିତି ଲେନିନ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଏମଏଲ ଲେନିନ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ପ୍ରଭାବିତ ସେଥିପାଇଁ ଦିସ୍ ମେ ବି ଦ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ କଜେସ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରି ମେ ବି ଦ ଆଇଡିଓଲୋଜି କଜେସ୍ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାହିଁକି କରନ୍ତି ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମକୁ କାହିଁକି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନି ସେମାନେ ଆମେ ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସେଇ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ହେଇପାରେ और लेनिनिस्ट आइडिया ହେଇପାରେ और माओist आइडिया ହେଇପାରେ so this is the ideological causes maybe
The causes, religious causes, economic causes, personal causes, political causes, all these things. Political causes also. So different causes are there. Then other forms of political violence. It देखो, there is a anarchist terrorism. Second, left-wing terrorism, types of terrorism, right-wing terrorism, national separate terrorism, and special dimensions of terrorism. And anarchist terrorism. Anarchist ମାନେ କଣ? ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି with states there is no state. State ନାହିଁ. State ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ. ସେମାନେ କଣ? The types of terrorism ରେ ବୁଝେଇଛି ଯେ firstly anarchist terrorism has roots in 19th century idea of anarchism. 19th century idea. The anarchist groups ହଉଛନ୍ତି they believe they believe individuals believe that government state is unnecessary and harmful. ଏଇ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି ଆନାର୍କିଷ୍ଟ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସରକାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। To make their argument known to the masses, they resort to violent means, employing the strategy of propaganda by deed. ସେମାନେ ସେଇ ଲୋକ ସେମାନେ କହନ୍ତି there is a abolition of state. State should not exist. ଆନାର୍କିଷ୍ଟ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି। Unnecessary, state is unnecessary, state is harmful, government is harmful, state is harmful, they believe. ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଟେରରିଷ୍ଟ, ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିବା ମାର୍କସିଷ୍ଟ, ଲେନିନିଷ୍ଟ, ମାଓଇଷ୍ଟ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଟେରରିଷ୍ଟ। Another form of terrorism that is a left wing terrorism. Then third ହଉଛି right wing terrorism, just right wing, Nazis, third ideological motivated terrorism, right wing terrorism. It consists of violence perpetrated by outclass groups that do not seek a social revolution but resort to violence as a way of advance their political goals, such as ultra nationalism and anti-communism. Anti-communism, ଏମାନେ ଯୋଉଟାକି left wing believes in communism, but right wing believes in anti-communism, anti-nationalism, ultra-nationalism, not anti. So that is a one anarchist terrorism, left wing terrorism, right wing terrorism, and also fourth one is ethno-nationalist separatist terrorism. Ethno, that is a ethnics, ethnics terrorism. ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ମଣିପୁର କେସଟା। Fourth type of form of terrorism is discussed above, that is a ethno-nationalist separatist terrorism. This resurgence is relatively recent phenomena, and largely based on disagreements and dissidents among the ethnic and nationalist communities. ଏଇଠି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମେଥି and ଯୋଉ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପ ଦିଟା, ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଏଥନିକ ଗ୍ରୁପ ଦିଟା ସେମାନେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇପ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥନିକ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ରିସେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆଜିର ଡେଟରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଚେଚେନିଆ ସେପାରେଟ ରାସିଆ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଚେଚେନିଆ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଅଛି। ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଅଟୋନୋମି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦିଆଯାଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଥନିକ ଗ୍ରୁପ। seek to establish autonomy, self-determination, or even complete independence. So they are known as the nationalist separatist terrorism, separatist terrorism. These are the four types, and another actually most distinct from other forms, that is domestic or international terrorism. That is domestic means domestic and political social agenda, and is primarily located in the host country and organization. That is actually in the domestic level, in the internal level, international level. One is in national, international level. Then other forms of political violence are there. So this are all about the in this unit, in the seventh unit, you will study, just go through these things: terrorism, then a definition of terrorism, the characteristics of terrorism, then history of terrorism, then types and causes of terrorism, many causes, the personal and psychological causes, political causes, economic causes, religious causes, and ideological causes, and type of terrorism, anarchist terrorism, then left-wing terrorism, the right-wing terrorism, nationalist and separatist terrorism, and special dimension of terrorism.
Then other forms of violence occur also. This is that is a guerrilla warfare and insurgency. Some these are some types. Then fourth unit that deals with the disaster and development. Disaster means natural danger to human security. Disaster, unpredictable rain causing floods and earthquakes of intense magnitude, greater intensity and magnitude, massive landslides, delayed monsoons. These are the causes of disaster. এই কারণ যোগু that is a that poses danger to human security, challenge to human security. ସେଥିପାଇଁ disaster and development. DD. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି how due to global warming, human security is jeopardized, endangered, and in this context, and we will study the stabilization rates and green ways to clear world. Then, due to disaster, due to some disaster and globalization also, and greenhouse emissions also, the security, human security is endangered or jeopardized. In the in tomorrow, we will discuss this disaster development. You come to class with the preparation from 8 to 8, 9, 10, 11, 12. Come, 8, 8, unit 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12. 12 পর্যন্ত পড়িকে আসতো. We will discuss and then we will come to know. Then prepare the accordingly, keeping in mind the question papers, last year question papers. You go through the question paper and tell me, and we will discuss that question, how to answer the questions. କେମିତି ଲେଖିବ ସେଇଟା ଏଠି କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। କୋଉ ୟୁନିଟ୍ରୁ କେମିତି ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଯଦି ମତେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିପାରିବ ମତେ, you can share the question paper. We will discuss that questions also, how to write a good answer, କଣ କଣ ଟାଇପ ଲେଖିବା ଦରକାର, unnecessary ଜିନିଷ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। important topics ଆମେ 8 to 12 next classରେ ପଢିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ୟୁନିଟ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା, ଦେଖିବା how carbon emission poses challenges, how global warming poses challenge to human security, କାହିଁକି disaster, how disaster poses challenge to human security, all these things ସବୁ ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ପଢା ହବ। ଯୋଉଟା କି ସେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଏ ରବର୍ଟ ସୋକ୍ଲୋ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କଣ ଅଛି, how to conserve, how to eradicate this problems କୁ କେମିତି eradicate କରିବା ଯାଇପାରିବ ଏସବୁ। so 8 ରୁ ଆମେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। then ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯୋଉଟା କି 4th ଡେରେ 29 ରେ ଲାଷ୍ଟ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ। okay, so if anyone who intends to share the question paper with me, they can share my number, you know very well. You can share so that we will discuss the questions and next question କଣ ଆସିପାରେ ମଧ୍ୟ, I can guess also, I can tell you କୋଉଟା question ଆସିପାରେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆସିଛି, 16ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, କେମିତି ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, ଯଦି ତମେ questions କିଏ ତମ ଥିବ ସେୟାର କର ହେଲା। ତ ଠିକ ଅଛି, you just go through the books and study accordingly. ମୁଁ ଯାହା କୁହାହେଇଛି, ଯେମିତି ପଢାହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରିପେୟାର କର, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରିବା। it not only helps in your academic sphere but also in the competitive exams also. And the students after passing the this MA from IGNO, most of the students I have seen, they join as lecturers in the colleges also, and also they become the OS officers in the administrative officers also, because the course of IGNO, the IGNO is very vast. It is international syllabus, international level syllabus. So be careful in analyzing things. କେମିତି କରିବ, କେମିତି ପାଠ ପଢି, ସେଇଟା that depends upon you. କେମିତି ପଢିବା କଥା, କାହିଁକି ଏଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି ନା ମିସ୍ କରିଦଉଛ କନସେପ୍ଟଟାକୁ, ତାକୁ କନସେପ୍ଟୁଆଲ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦରକାର। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି
your word power, your knowledge in English. You have to write in English. You are correct. You have to write in good English. Number one. Number two, your concept should be clear. The concepts must be clear. The conceptual clarification. Third, in statistics. Fourth is that you are how to write good answer. That is important. So if you said, I will tell you. Let me see. Okay. Okay, we will close here. আমি বর্তমান বন্ধ করিবা ঠিক আছে ওকে ସାର୍ অল ଦି ବେଷ୍ଟ ସାର୍ ହଁ ଏନିୱନ୍ ହଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ହଁ ଗୁଡ୍ ଟେଲ୍ ମି ଇଭିନିଂ ସାର୍ ସାର୍ ମୋତେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ ପାଖରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ହଁ ମୋର ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 9437394373 9437394373 221 73 73 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Now, so that we will discuss. Actually, for what happens, most of the students they are not writing in the exact answer. ସେଇମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହବ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ 2 ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦବ ଯଦି ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ଦେଖିଦବ ତମେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛୁ ନା ଆମର ପରି ପ୍ରଫେସର ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣା ପଡିଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଜେନେରାଲି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2024 ଆସିଛି 25ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ତ ଦେଖ 2 ବର୍ଷ କର ଦେଖ 2 ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟଡି କର କାହିଁକିନା ଆମେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆନ୍ସର ଏମିତି କରିବେ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ତାପରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଲଗା ଓଏସ୍ ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଆନ୍ସର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଭଲ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିଏଟିଭ ଲେଖିବାକୁ ୱାର୍ଡ ପାୱାର ଦରକାର ଇଂଲିଶ ହବ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ସାର୍ ହଉ ସାର୍ 5 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ପଠେଇଦେବି। ବାସ୍ ବାସ୍ ବଢିଆ ହବ ବଢିଆ ହବ ବଢିଆ ମୁଁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖିଲି ପଠେଇଦିଅ ମୁଁ କରିବି ଦେଖିବା କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ରେଡି କରେ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରଖିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା।